Biology grade 12 unit 2 microorganisms topic jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga qophii keenya xumuraatitti akka nu waliin turtan affeerraa kenna. Microorganisms are organisms too small to be seen clearly by the unaided eyes. Microorganism jechuun organismii baay'ee xixiqqoo iji keenyaan adda bahanii yookaan immoo unaided eyes jechuun as biratti without the use of microscope jechuudha. Microscope osoo hin fayyadamin yookaan immoo with or naked eye iji keenya qullaan arguu kan hin dandeenye maal jennaani microorganisms. Microorganisms are any living organisms that cannot be seen without microscope. Microscope malee organismii xixiqqoo ija keenyatti mul'achuu hin dandeenye maal jennee waamna microorganism jennaan jechuudha. Micro means anything so small that it must be viewed with a microscope. Organismiin yookaan immoo objectii kamiyyuu haa ta'u wanti microscopein ilaalamu maal jedhamuun beekama? Micro jedhamuun beekama jechuudha. So microscope jechuun maali? Microscope is an optimal instrument which is used to observe very small objects. Microscopein egaa maalinni meeshaa optimal meeshaa optikaalaa ta'ee that is used to observe very small objects. Organismii yookaan immoo wantoota xixiqqoo ta'an baay'ee xixiqqoo ta'an kan ilaaluuf nu fayyadudha jechuudha. Egaa magnification and resolution wanti jedhamu jira. Microscopein functionii lama qaba. The first function of a microscope is known as maal jedhamuun beekama? Magnification. Magnification jedhamuun beekama jechuudha. Inni lammataan mootoon the other functions of microscope is known as resolution. Resolution jedhamuun beekama jechuudha. Magnification, what does mean is magnification? Magnification jechuun maalini? Magnification means increase in size. Increase the sizes of microorganism jechuudha. Magnification jechuun. Resolution jechuun egaa simply making what? Making clear image. Making a clear image kan jedhamu kana resolution jennaani jecha. So microscope has two significant functions. These are magnification and resolution. When we say about magnification means increase the sizes of an organisms under the slide of microscope. And resolution means making clear image of the microorganisms or microbes. So in general, microscope is an optimal instrument which is used to observe a very small objects. Walumagalatti microscope maalini meeshaa optikaalaa wantoota xixiqqoo ija keenyaan mul'achuu hin dandeenye adda baasee ibsuuf yookaan immoo agarsiisuuf kan nu tajaajiludha jedha. Therefore, microbiology can be defined as the study of microbes. Microbiology jechuun is the branch of biology. Damee biology keessaa isa tokko ta'ee waa'ee maalii kan qo'atudha? Waa'ee microorganismoota. In other form, microorganism. Microbes jechuun is short form of microorganism jettanii qabachuu ni dandeettanii jechuudha. Microbes means microorganism. Microorganism jettanii qabachuu dandeessu jechuudha. So individual microbes organismoonni dhuunfaa yookaan qeenxee ta'an tokkoon isaanii can be small or observed only with the use of various types of microscope. Organismoonni gariin microscopii jalatti qofa mul'achuu warroota danda'aniidha yookaan microscopii adda addaa jalatti mul'ataniidha. Fakkeenyaaf bakteeriyaa osoo fudhatanii bakteeriyaan electron microscopy isa jedhamu jalatti kan mul'atudha. Light microscopy jalatti kan mul'atu illee jira. Organismoonni tokkoon isaanii microscopii mataa ofii of danda'an qabanii garuu mootuun hundi isaaniitu tokko jalatti illee mul'achuu ni danda'a. They are very small life forms, so small that individual microorganisms cannot be seen without magnification. Isaan xiqqoo erga ta'uu isaaniitirraa kan ka'e magnify osoo hin godhin yookaan immoo increase the sizes of microorganisms osoo hin godhin isaan osoo magnify hamma microorganismoota san microscopy slide irra kennee osoo hin guddisin ija keenya qullaan arguu kan hin dandeenyedha. They include fungi, bacteria, algae, protozoa and viruses. Organismoonni magnify osoo hin godhin hin mul'anne kunniin egaa kan akka fungi, bacteria, algae, protozoa fi virusiti jedhama. Some microorganisms however, microorganismoonni muraasni haa ta'u malee like eukaryotic microorganisms. Eukaryotic microorganisms jechuun maalini? An organisms which have a true nucleus. True nucleus organismiin qabu maal jedhamuun beekama jechuudha? Eukaryotic microorganisms are visible without magnification. Organismoonni true nucleus qaban yookaan immoo nucleus dhugaa qaban membrane bounded organelle ta'an jechuudha. Eukaryotic jechuun kana without magnification. Magnify osoo hin godhin microscope mul'achuu ni danda'anidha. Without magnification jechuun functionii ija keenyaan osoo hin taane
microscope jala kenne magnify osoo hin godhin mul'achuu hin danda'anidha malee microscope ala mul'achuu hin danda'ani jechuu miti jecha. So microbiology is concerned with the study of microorganisms. Microbiology waa'ee maali kan qo'atudha? Concerned with the study of microorganisms. Waa'ee microorganismota kan qo'atu which include organismoonni sunniin illee maal fa'a jechaadha? Bacteria, virus, fungi, protozoa, algae and helminths or parasitic worms jennee ibsina jechaadha. Egaa as biratti fakkii garagaraatu jira. For example isa A irra jiru kuni bacteriaadha. Kuni inni B irra jiru kun fungiidha. Fungi. Inni C irra jiru algae, D virus, E amoeba, C F paramecium, akkasumatti G, H and I immoo isin ilaala. Egaa microorganismoota kanneen keessaa microbial community structure prokaryotic kan ta'e bacteria. Bacteriaan prokaryotic. Prokaryotic microorganismidha. Prokaryotic microorganisms, what does it mean? Prokaryotic microorganisms are microorganisms that have no true nucleus. Prokaryotic organism maalinni organism that have no true nucleus. No true nucleus. True nuclei. Kana maal jennaani prokaryotic microorganisms. So bacteria true nucleus kan hin qabnedha or non membrane bounded of organelles jennaan. Eukaryotic kete modon faalla maaliti prokaryotic iti. Eukaryotic organisms are organisms that have a true nucleus and membrane bounded organelles. Also cytoplasm jenne ibsu dandeenya. Eukaryotic microorganism kan ta'an as keessa fungi, algae, amoeba, paramecium, flake, tapeworm, flagellates and a cellular jechuun immoo an organisms which have no a cell kan hin qabne kan akka maaliti virus HIV AIDS or coronavirus inni jedhamu kunni warroota simply virusin cellii hin qabu jechuudha. A cellular microorganisms dha jechuudha. Based on evolutionary line which is evolutionary line maal kan ibsudha? Any organisms that come from non living things jedhee kan ibsu san jechuun evolutionary line. Evolutionary theory jedhamuun beekama. Isarratti hundaa'uun egaa organisms are grouped into 3 domains. Organismoonni iddoo gurguddoo sadiitti addaan qoodamanii jedha. These are the first one is bacteria, archaea and eukarya. Bacteria fi archaeen prokaryotic microorganism yommuu ta'u, eukaryaan immoo eukaryotic microorganism dha jechaadha. Egaa the last universal common ancestor. Kun maal inni jecha universal polygenetic tree life constructed from a small subunit of rRNA ribonucleic acid irraa kan ta'edha jecha. EU bacteria isa jalqaba based on evolutionary line microorganisms are divided into 3 domains jennee jira. So isa jalqaba keessaa bacteria laalla. Tokkoffaan bacteria, EU bacteria which is literally known as maal jedhamuun beekamu. Biological definition isa true bacteria. EU jechuun addatti EU true jechuudha which means asitti addaan qoonne true bacteria jechuudha. True bacteria jechuun bacteria are relatively simple in structures. Bacteriaan caasaan qaama isaa baay'ee isa salphaa ta'edha. They are prokaryotic unicellular microorganisms with no nuclear membrane, mitochondria, Golgi bodies or endoplasmic reticulum that reproduce by asexual division which is known as fission of the gametes jennuun ibsina. Asexual division kun binary fission ta'uu danda'a jechuudha. Is become binary fission jennee ibsuu danda'an jechuudha. So bacteria maalni caasaan qaama isaa baay'ee salphaa kan ta'e prokaryotic unicellular organismii seel qeenxee fi soorata mataa isaa qopheeffachuu hin dandeenye kan soorata mataa isaanii qopheeffachuu danda'anillee ni jiran. Prokaryotic jechuun an organisms which have no true nucleus, organismii nucleus illee hin qabne akkasumallee nucleus illee hin qabu, nuclear membrane illee hin qabu. Nuclear membrane kun that includes kan godhudha maal cytoplasmii haguugee kan argamu yookaan immoo cell of the organismii haguugee kan argamu mitochondria Golgi bodies or endoplasmic reticulum illee kan hin qabnedha. Akkasumallee reproduce by what? Asexual division. Asexual division yookaan wal hormaata wal qunnamtii saalaa gara alaatiin yookaan gara alaatiin qaama keessaa osoo hin taane qaamaan alaatiin kan wal horuudha which is binary fission. Binary means splitting into 2 equal parts jechuudha. Bakka lamatti addaan qoodamudha. General characteristics of bacteria. What does it mean? What is the general characteristics of bacteria? Amalli gurguddoon bacteriaan agarsiisu maal inni? The first one is they are omnipresent. Bacteria are omnipresent. Omnipresent jechuun iddoo hedduutti argamuu danda'an. Present in soil, in air, in water. Bishaan keessatti argamuu danda'a, biyyee keessatti argamuu danda'a, qilleensa keessatti argamuu danda'a. Maaliin bacteriaan they are occur at everywhere. Iddoo inni itti argama hin jedhamne hin jiru jechuudha.
iddoo hedduutti argamuu danda'a. They are unicellular organisms cell qeenxeedha. Seelii takka qofa single cell organism jechuudha. Prokaryotic microorganisms which have a no true nucleus. True nucleus yeroo hin qabnedha microorganisms. Okay, the cell bears a thick rigid cell wall which is made up of peptidoglycan. Ciichaa seelii kan qabudha jedha. Maaliin? Bacteriaan which is made up of maalirraa kan hojjetamedha? Peptidoglycan. Peptidoglycan jechuun immoo maalinni ciichaan seelii bacteria peptidoglycan irraa hojjetame. Ciichaan seelii biqilootaa immoo cellulose irraa kan hojjetame jechuudha. Akkasumallee ciichaan seelii fungi chiitiin irraa akkuma hojjetame ka bacteria illee maal irraa hojjetame? Peptidoglycan irraa hojjetame jechuudha. Peptidoglycan jechuun immoo maalinni it is a rigid layer of the cell wall of a bacteria which is made up of amino acid irraa kan hojjetamedha jechuudha. Outside the plasma membrane. Plasma membrane or cell membrane alatti haguugee kan argamudha jechuudha. Cell membrane haguugee argama. Cell membrane cytoplasmii seelii haguugee kan argamu yommuu ta'u, cell wall immoo yookaan immoo ciichaan seelii kun cell membrane kan haguugee kan argamudha jedha. They have a great variations. Garaagarummaa hedduu kan qabanidha in the mode of nutrition. Haala soorataa isaanii irratti hundaa'uun that is maybe autotrophic microorganism kun egaa bacteriaan autotrophic soorata mataa ofiitii qopheessuu danda'a yookaan immoo heterotrophic microorganism ta'uu danda'a. In heterotrophism mode of nutrition they may be parasitic microorganisms, saprophytic microorganisms or symbiotic in nature. Kana ta'uu danda'a jechuudha. Heterotrophism ta'ee parasite ta'uu danda'a. Heterotrophism ta'ee saprophyte ta'uu danda'a. Heterotrophism microorganism ta'ee symbiotic in nature ta'uu danda'a. Kana jechuun maalinni parasitic microorganism heterotrophism jechuun jalqaba maalinni. Heterotrophism is an organism which cannot produce its own food. Heterotrophism jechuun organismii soorata mataa isaa qopheeffachuu hin dandeenye jechuudha. So heterotrophism ta'ee parasite jechuun maalinni heterotrophism ta'ee saprophyte jechuun maalinni heterotrophism ta'ee akkasumallee immoo symbiotic jechuun maalinni heterotrophism ta'ee parasite jechuun microorganismii fakkeenyaaf kan akka silmii jechuudha. Organismii tokko irratti attach ta'uun waan organismiin tokko sooratu innillee kan sooratudha jechuudha. Saprophyte jechuun immoo maali? Saprophyte they obtain their energy and nutrition from diet and organic matter irraa kan barbaadanidha jechuudha. Wantoota burkiteessuun organic matter fi akkasumallee wantoota du'anii jedhan irraa soorata isaanii kan barbaadan saprophytic heterotrophic microorganism jennaan. Symbiotic jechuun immoo maali? Symbiotic jechuun organismii tokko wal fayyada achi booda tokko erga itti fayyadaman booda organismii fayyadaman san irraa mootuun deebanii in return they harm is faallaa isaatiin deebisaniitiin organismii san kan miidhanidha jechuudha. So ammallee itti fufeetuma jira. Inni biraa they lack true chlorophyll. Chlorophyll dhugaa kan hin qabnedha. Maaliin bacteriaan jechuudha. Bacteriaan true chlorophyll hin qabu but few photosynthesizes. What is the function of chlorophyll? Chlorophyllin function isaa maaliin yoo jenne chlorophyllin it absorbs light energy, and then it converts it into chemical energy in chloroplast. Chloroplast keessatti ifa annisaa ifa xuuxuun sana booda gara chemical energy yookaan annisaa keemikaalaatiitti jijjiiruun chloroplast keessatti maal godha jechaadha? Store godha. Akkasitti itti fayyadamaa jechuudha. So hanqina chlorophyllii qaba. Chlorophyllin ifa aduu xuuxa, ifa aduu ka xuuxu kan hin qabu jedha. Garuu mootuun special types of chlorophyll ni qaba jedha. Special types kan mataa isaanii kan qaban qaba. True chlorophyll miti garuu special types of chlorophyll isa jedhamu bacterio chlorophyll kan jedhamu qaba jechuudha. So lack true nuclei. Lack true nucleus. Nucleus dhugaa hin qabu. Prokaryotic microorganisms jechuun an organisms which have no true nucleus, lacking nuclear membrane. Nuclear membrane illee hin qabu. Akkasumallee immoo nucleus illee kan hin qabnedha jedha. They like mitochondria. Mitochondria hin qabu. Golgi apparatus, plastid or plasmid as biratti endoplasmic reticulum. Organelli kan hunda kan hin qabne jecha. Egaa both DNA and RNA are present in the bacterial cell. DNA fi RNA deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid both of them are ribonucleic acid and DNA deoxyribonucleic acid as a genetic material which is used to grow, reproduce the cells of bacterial or microorganisms. Kana hin qabanii jecha seelii bacteria keessa. Inni biraa structures of bacterial cell. Caasaan seelii bacteria seelii jechaadha. Maal fakkaata? As bacterial cells are very minute or very small ta'uu irraa akka ka'e caasaan seelii bacteria baay'ee xiqqaadha. They are studied under electron microscope. Maal jalatti kan qoratamanidha? Electron microscopein kan qoratamanidha. Sababni isaan electron microscopii jalatti qoratamaniif seeliin bacteria baay'ee xiqqaa waan ta'eef jedha. In which it reveals various structures. Caasaa bacteria kana egaa
karaalee garaagaraatiin reveal gochuu danda'a yookaan immoo tun adda baasee nuuf agarsiisuu danda'a jechuudha. Some of these are external to the cell wall while other are internal to the cell wall. Egaa bakteeriyaan caasaalee akkuma ilmi namaa fakkeenyaaf sombaa, kalee, humna kunniin qaama keenya keessatti argamu. Ija, gurra, funyaan keenya immoo tun qaamaan alatti argama. Akkasuma bakteeriyaaleen caasaalee qaama keessaatii fi caasaalee qaama alaa kan qabudha jechuudha. Fakkii kana ilaaltanii egaa hojjechuu dandeessanii jechuudha. So, eukaryotic microbes are an extraordinary diverse group, including species with a wide range of life cycle, morphological specializations, and nutritional needs. Kanneen hunda kan barbaadudha bakteeriyaan. All the mold diseases are caused by viruses and bacteria than by microscopic eukaryotic. Egaa irra hedduun dhukkuba vaayirasii fi bakteeriyaan ilma namaa kan qabanidha. Maalirra? Eukaryotic microorganismoota true nucleus qaban saniin irra bakteeriyaa fi vaayirasiin kan dhukkubni nama qabudha. These eukaryotes are responsible for some disease of great public health importance. Dhukkuba hedduu kan nama qabsiisuun beekaman bakteeriyoota jechuudha. Irra hedduu vaayirasii caalaallee bakteeriyaatu dhukkuba nama qabsiisa yeroo hedduu jechuudha. Eukaryotic microbes have eukaryotic cells that have a variety of complex membranes, organelles in the cytoplasmic matrix, and the majority of their genetic materials with membrane delimited nuclei. Egaa microorganismin eukaryotic ta'e, an organisms which have a true nucleus and its organelles are bounded with a double nuclear membrane. Organismin kun have eukaryotic cells. Seelii maalii kan qabudha? True nucleus kan qabudha. That have a variety of complex membranes. Membrane isaallee egaa caasaa wal xaxaa ta'e kan qabudha. Garuu bakteeriyaan immoo maaliin prokaryotic in reefi simple jennee turre asitti garuu complex membranes organelle kan qabudha. What are the function of bacterial structures? Bacterial structure. Gaafii kana egaa bakteeriyaan caasaalee garagaraa qaba. Functioniin caasaalee bakteeriyaa maal ni jedha? Fakkeenyaaf caasaa bakteeriyaa keessaa muraasa kaasuu ni dandeenya. Paayiliin functioniin isaa maal inni biraan mootuun flagellate, flagella, kunis maal inni plasmid. Functioniin kanniini maal inni jennee yoo ilaalle, for example, paayilii isiniif hima. Pile is used to transfer or facilitate the transfer of genetic information from one bacteria to another. Flagella imodun, which is used to movement of bacteria. Kunni ega bacteria muraasa keessatti qofa kan argamudha. Plasmidin imodun, which is used to pile fayyadamee jechaadha. Used to transfer genetic material from one bacteria to another bacteria. Genetic material which is known as DNA or deoxyribonucleic acid transfer gochuuf kan fayyadu maal inni plasmididha jechuudha. In other form plasmidin kun maal jedhamuun beekama? It is a storage site of maal jedhamuun beekama? DNA in prokaryotic bacteria. A cytoskeleton composed of microtubules, microfilaments, and intermediate filament. By the way, cell wall of bacteria which is composed of three filaments. The first one is cell wall of a bacteria which is composed of three filaments. Cell wall which is composed of, the first one is egaa ciichaan silii bacteria wantoota gurguddoo filamentii sadii irraa kan hojjetamedha. The first one is microtubules. The second is intermediate filament. The third one is microfilament irraa kanneen hojjetamanidha. What is the function of cell wall which is made up of maal irraa kan hojjetamedha? Peptidoglycan irraa kan hojjetamedha jechuudha. Peptidoglycan kanarraa kan hojjetamedha. Cell walliin yookaan immoo ciichaan seelii bakteeriyaa kanarraa kan hojjetamedha. Egaa asitti kan nuuf ibsu cytoskeleton jedhanii cell wall of the bacteria jechuu barbaadeeti. Filamentoota gurguddoo sadii irraa kan hojjetame microtubules filamentii guddaa, microfilament filamentii xiqqaa, akkasumallee intermediate filament filamentii giddu galeessaa jedhamuun beekame. Help give eukaryotic cells shape. Eukaryotic microorganisms yookaan immoo bakteeriyaa fi boca seelii organismii sanii kennuuf kan fayyadanidha.
which is occur in outside of the cell membrane kan argaman. This cytoskeleton is also involved in cell movement sochii garagaraa taasisuuf kan isaan fayyadanidha. Intracellular transport akkasumallee immoo seelii qaama keessatti dalagaalee garagaraa transport gochuuf kan fayyadanidha. And reproduction wal hormaataaf illee kan tajaajilanidha. When eukaryotic reproduce genetic material is distributed between cells by the highly organized. Egaa eukaryotic microorganism reproduce genetic material which is known as DNA kana kan reproduce godhan kan horan jechuudha. Maal gidduutti jechuudha seelii gidduutti distribute gochuunidha. Highly organized kan ta'edha. Maaliin seeliin isaa organized kan jennu maaliin within a function. Complex processes called mitosis and meiosis. Walumaa galatti eukaryotic microorganisms or eukaryotic bacteria which reproduce by mitosis and meiosis. Mitosis fi meiosis kan wal horuudha jenna. Maaliin eukaryotic bacterian haa ta'u malee however prokaryotic bacteria reproduce by asexual reproduction jennee jirra jechuudha. At the introduction part irratti akkas jenne which is known as maal jennee turre binary fission jennee ibsinee turre jechuudha. Binary fission